Remember Odessa, no pasaran! Remember Odessa, No pasaran! remember Odessa, No pasaran! May 2nd, clashes between pro-federalization and pro-Kiev activists resulted in the House of Trade Unions building being set alight, killing at least 48 people in Ukraine's southern port city of Odessa. Also in May, there were violent clashes in the city of Mariupol and in Donetsk region, reportedly resulting in further 9 deaths. We expect Kiev to investigate humanitarian crimes which followed the February coup. We are still waiting for the concrete measures that will form the basis of investigation of humanitarian crimes carried out during the punitive operation starting from Euromaidan and continuing in Odessa, Mariupol and so on from the Ukrainian authorities. Unfortunately, we haven't seen it yet. According to official information from Ukraine's health ministry, the clashes on Maidan resulted in the deaths of 104 people. However, Organization of Maidan Volunteer Doctors estimated the death toll at around 780 people. We are here to sign a petition to investigate the Odessa killings and pass it to Ukrainian representative here in London. We also want to support of International Information Agency Россия сегодня, photojournalist Andrei Stenin, who went missing in eastern Ukraine on August 5th. On August 9th, Россия сегодня filed a request for the Ukrainian Interior Ministry to take action in order to locate Stenin, with the ministry agreeing to look into the case. Free Stenin, free Andrei Stenin. Меня зовут Евгений Садовский, я из Лондона, я проживаю здесь уже 5 лет. Мы сегодня здесь собрались почтить память погибших в трагедии в Одессе. И я думаю, мотивирующим фактором многих людей, которые сегодня сюда пришли, пускай нас, может быть, и не так много, как хотелось бы, это боязнь. Боязнь за то, что они погибли все же по национальному признаку. Люди, которые здесь преимущественно русские или симпатизирующие российской культуре, им, я думаю, что никому из них не хотелось бы верить в то, что в 21 веке можно погибнуть исключительно по национальному признаку. Я думаю, что именно это и есть причина одесской трагедии. В всяком случае, я думаю, что такие собрания очень важны и посылают очень определенно хорошее сообщение тем людям, которых сейчас часто не освещают по телевидению, и мнение которых в основном как-то ретушируется и замалкивается. Тем не менее, пускай нас мало, но мы в тельняшках, мы сегодня здесь. Зовут меня Юля, и я живу уже в Лондоне 15 лет.
вообще мало все время интересовалась политикой, но в последнее время интересуюсь буквально каждый день, проверяю новости. И, честно говоря, задевает, что, например, когда Шотландия хочет отделиться, то Шотландии это позволяют, и это нормально. А когда какая-то часть населения Украины хочет отделиться, для этого нужно посылать танки и объявлять их террористами. Вот поэтому я здесь тоже нахожусь. И, как я сказала, что меня это действительно волнует. Каждый день я это проверяю, новости. И, к сожалению, западная пресса недостаточно хорошо это освещает, и люди не понимают, что там происходит. I'm from Austria, from Vienna. We came here for the NATO summit in Wales. We've been there on Saturday, and now we came here to show our solidarity with the anti-fascist resistance in Ukraine. Yeah, I think it's really a shame that especially the left in Britain has quite a weak position in Ukraine, and that there's hardly any support for this topic. I mean, in Vienna and in Austria there's not much support either, but at least we, like the left, is pretty opposed to the NATO and the Western imperialist plans for Ukraine. And yeah, I think that's a really important topic now to discuss and to have a good position on, because we are like having more and more tensions between the big powers, Russia and the West. And as the socialists 100 years ago at the beginning of the First World War, we should also say that the main enemy is at home. Alex. This is the petition we are going to sign. Almost all people here sign already, but we continue to sign this petition. The International Court of Justice, the Hague petition to investigate the Odessa massacre, 2nd May 2014. On the 2nd of May 2014, the anti-Kiev protesters were trapped, butchered, shot, beaten to death by neo-Nazis, backed by the Kiev government. 42 people were burned alive, 6 people died later in the hospital. This has been the best documented killings in history, but it's considered by civilized leaders as law enforcement. Mainstream media masked it under the cover of the clashes, which took place in downtown Odessa before the trade union buildings was attacked. The clashes were used to justify, excuse or rationalize the massacre that happened outside the trade union buildings, which the killers later covered in Nazi symbols. We are calling for the full independent investigation into the deaths of 48 people in trade union house in Odessa, Ukraine on 2nd of May 2014.